షలోం అందరికీ షలోం. వాయిస్ షలోం. వాయిస్ క్లియర్ గానే వినపడుతుందా? ఓకే, అందరికీ షలోం. రబ్బీ యారోన్ గిలోర్ గారు కొంచెం ముందుగా పెట్టమన్నారు కాబట్టి ఈ క్లాస్ మనం ఈరోజు ఈ టయానికి ప్రారంభిస్తున్నాం. రబ్బీ గారు కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఈ ప్రారంభిద్దాం. తర్వాత అనౌన్స్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే తర్వాత మధ్యలో చేయడం జరుగుతుంది. మొదటి క్లాసు మనం బెరెషిత్ గ్రంథాన్ని చదువుతున్నాం, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలని. ఆ తర్వాత నోహైడ్ క్లాస్ ఉంటుంది, జనరల్ నోహైడ్ క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. Rabbi Yaron, shalom, Shavua Tov. Shalom Rav Yeshua, Shavua Tov, shalom everyone. Shalom. ఇస్రాయల్ గారు, యోనతాన్ గారు ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఎవరైనా ఖాళీగా ఉన్నారు? యాకోబ్ గారు, వివకేశం. యాకోబ్
תרגל. בסדר גמור, אוקיי. אז אפשר, תגיד לי אם אפשר להתחיל, או שיש הודעות או משהו כזה, אולי... בהמשך הודעות, אפשר להתחיל, כן. כן, אמרתי אוקיי, כבר, בסדר. בהמשך אנחנו... כן. הודעות. אוקיי. רציתי אולי גם לשאול את האנשים אם השעה הזאת יותר נוחה, או שעדיף השעה הקודמת, שכל אחד יגיד... אולי אפשר לשאול אחר כך גם... כן, כן, שכולם יגיעו, כאילו, יכול להיות שעוד יצטרפו. כן. אוקיי, בסדר. טוב. So I will just start with our weekly class. So shalom again, Anderki shalom. So we are in a class of learning the first book of the Torah, book of Bereshith, which we started, I think, 2 classes ago. It started, and I can divide it. I think that in the first, maybe we did an introduction class, then we had a class about the first word of the Torah, Bereshith, and then we had kind of roughly a class of the second word, bara, and we started understanding the conclusions, all the outcomes of that, because there are many deep and deeper levels of understanding, because the beginning is a very, very fundamental and important point. So that's what we started to talk about. So I wish to continue today. So I understand Yaakov Garu is helping us today with translation. So Yaakov Garu, you can please also make some introduction what we mentioned. Toda Rabbi, shalom anna andarki. Voice clear ga undi kada nadi? Clear. Andarki అనిపిస్తుంది. ఓకే, toda Rabbi. అంటే మనం రబ్బీ గారి స్టార్ట్ చేసిన క్లాసుల్లో ఇప్పటి వరకు మనం 2 క్లాసుల్లో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే బెరేషిత్ అనే ఆ పదంని అసలు బెరేషిత్ అంటే ఏంటి, అట్లాగే బారా అంటే అర్థం ఏంటి, 2వ క్లాసులో అట్లా నేర్చుకున్నాం. ఎందుకన్నా ముందు అసలు తోరా స్టడీకి సైన్స్ స్టడీకి ఏంటి డిఫరెన్స్, లేకపోతే మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి, ఆ రెండింటికి ఉన్న తేడాలు కానీ ఉద్దేశం ఏంటి అని తెలుసు. తర్వాత తోరా స్టడీస్ లో ఇంకా అనేక మూలార్థాలు రాశి గారు కానీ రామ్మామ్ గారు చెప్పిన వాటి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్, వ్యాఖ్యానాల గురించి నేర్చుకున్నాం ఇప్పటి వరకు. దాన్ని ఇప్పుడు 3వ క్లాసులో ఇంకా దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారు రబ్బీ గారు. కాబట్టి ఈ పరిచయం క్లాసులో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి రబ్బీ గారు మనతో ఉన్నారు. toda Rabbi. Okay, right. So maybe to still just to do a small recap, a small recall of what we were talking about on previous classes. So we realized that according to the understanding of this first word of Bereshith, according to the commentary of Rashi, we saw that it's not just a simple story of the creation. It's indeed that the Torah speaks about the creation of the world by the Creator, but it's not only. We saw that it's not a scientific book. That if one wishes to know the scientific
progress of creation, then it's not in the Torah, it's in the different sciences. And the Torah is about what is the purpose, what is the purpose of this world, what is the purpose of creation. And that's, we saw it's related to the Torah, to the elevation of the human kind, right? And that's all the creation, all the physical creations are for this elevation, this goal. And that's what we saw from the first word of Bereshith. Yaakov, go. రబీ గారు మనకి క్లాస్లో క్లాస్ను ప్రారంభిస్తూ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సృష్టి క్రమము ఆదికాండంలో తెలియజేయబడిన సృష్టి క్రమం అంతా సైన్స్ ద్వారా లేకపోతే సైన్స్ వారు చెప్పే విధంగా ఉండదు. అంటే వాటిని పరిశోధించి చెప్పే అంశాలు కావవి. అయితే తోరా గ్రంథం ఎక్కువగా దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది. అంటే సృష్టి యావత్తుకి ఒక ఉద్దేశము, దానికి సంబంధించిన ఆలోచన ఉంది అనేది ఈ బెరేషిత్ లో మనం చూస్తాం. అంతేగాని సైంటిఫిక్ గా అది ప్రూవ్ చేయండి, ఇది ప్రూవ్ చేయండి అంటే అది కొద్దిగా కష్టసాధ్యమైన అంశం. సైంటిస్టులకు కూడా అది కొద్దిగా కష్టతరమైన అంశం. కాబట్టి తోరా ముఖ్య ఉద్దేశాలను, సృష్టి యావత్తు ఎందుకు సృజించబడింది, దేవుడు ఎందుకు సృజించారు, ఏ వస్తువులు సృజించారు, వాటి విలువలు ఏంటి, లేకపోతే వాటి పర్పస్ ఏంటి అనేది తెలియజేస్తుంది. Okay, so I move to a short summary of the second class, which was about the second word of bara. So the word bara we saw I think in the last class we saw that we are facing a problem. What is the problem? That there is suddenly some kind of a break, some kind of fall that the world like falls to a problem after it was created by the perfect and completed God, and in a perfect ideal way, because we saw that God is perfect. So of course the creation of him will be perfect, but then we see that after the word bara, there is like a darkness, and there are some not ideal states of all things. So we try to understand the root for that in the differentiation of the ideal world, which is perfect because God created it. This, but then in the practical, in the real practical lower world that we are in, it's different because the creation is like it's like an act that something has to be done, something has to be fixed. So the world has to be, we have work to do. So of course we start from not a perfect point. We start from like an initial point, a lower point where we have the obligation, the commitment to fix and to repair, and we are far from God. So we have to know how to on the right way serve God Hashem and fix the world and fix our moral virtues in order to complete this giant project, this giant goal that is found in this idea of the creation. So that's why we see something that really collapse and break when we come to understand the second word
of bara. Bara means, we mentioned, it means like the God put something out, to put it out. So it's out, so it's not connected, and it's not, it's like, it lacks something. We are limited beings, we are limited creatures, so we are lacking something, and we have to work on it and find it and know how to deal with it. So that's the breakage that we saw on the last class about the word bara. Yaakov, go, please. తొదర బరు చిన్న అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో వివరించిన అంశాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ షార్ట్ సమరీగా వివరించారు రబ్బీ గారు. అందులో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో బారా అనే అంశాన్ని తీసుకొని రబ్బీ గారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే బారా అనే వాక్యం అర్థం ఏంటంటే సృజించబడింది అని, చేశారు, దేవుడు చేశారు అనే అర్థం ఇచ్చే విధంగా ఉంది. అయితే మనం ఒకటో వచ్చిన తర్వాత 2, 3 వచనాలు చదివితే భూమి నిరాకారంగాను శూన్యంగాను ఉండెను. ఫస్ట్ లోనేమో దేవుడు భూమి ఆకాశాలను సృజించను అని బాగా పర్ఫెక్ట్ గా తయారు చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత 2, 3 వచనాలు చదివినప్పుడు నిరాకారంగా లేదా శూన్యంగాను చీకటి అగాధ జలములు పైన కమ్మి ఉండెను అని, అట్లా ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండిన అని, అంటే అది పరిపూర్ణత లేని విధంగా మళ్ళీ దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటుంది 2, 3 వచనాలు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ భూమి ఆకాశం లేదా భూమి ఈ సర్వ సృష్టి అన్ని పరిపూర్ణంగా 100% ఇచ్చి సృజించడం జరగలేదు అనేది అర్థం అవుతుంది. తర్వాత కొన్ని క్రమం పద్ధతిలో దాన్ని పరిపూర్ణతకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇది ఈ జైంట్ వరల్డ్ బాగా సంక్లిష్టమైన ప్రపంచంగా కనిపిస్తుంది. దాంట్లో మనం పరిపూర్ణత చెందాలంటే కొన్ని నీతికి సంబంధించిన సుగుణాలు కలిగి మనం ముందుకు తీసుకెళ్తేనే తప్ప ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రపంచంగా మనకి అనిపించదు. ఏదో కొంత అసంపూర్తిగా ఉన్నట్లుగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ఆయన షార్ట్ సమరీగా వివరించారు. తొదరబ్బ I wish to read the second verse of the Torah of Bereshith, and it says, and the earth was without void, and deep over of what. So we see רבי ירון, לא שמענו אותך טוב, כי משהו היה... כן, זאת? כן, okay, my connection was bad, so I repeat. I just read the second verse to see what is the description of the failure, of the fall, of the breakage. So in the second verse, the Torah tells us, and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and a wind from God moved over the surface of the waters. Okay, so we learned that the void and like a mess, that the world is a mess, but the important difference to see, like it's as opposed from maybe from scientific doctrines, is that the void and the mess and in Hebrew it's tohu vavohu,
it's not the the first state, because there was very, very important verse before that, and there was very, very important actually ideal intention of God or in the creation before that, because in the ideal preliminary form, the world does was created complete and full and with wholeness, but it's a matter of progress from the void and mess to get to it really practically in our time and space. It's not we are not ideal. We are not angels, right? We are like physical beings. So maybe, you know, if you read the scientific doctrines, they say, well, it started from mess, and how somehow it get to the creation of creatures, and eventually maybe some evolution, we get to the creation of the humankind, but it's not the case as we see in the Torah. And I see that God planned everything. It's just a matter of building it a long time in order to achieve what was the original plan of God. So that's like an important point to understand about all the failures and the darkness. Yaakov, go please. తోహు బోహు అని ఉంటుంది, అంటే నిరాకారం గాను శూన్యం గాను ఉండెను అనే అంశం ఉంటుంది. భూమి నిరాకారం గాను శూన్యము గాను ఉండెను, అట్లాగే చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండెను, దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను అని ఉంటుంది. అంటే ఆ రెండో వచనంలో మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే, భూమి ఆకాశాలను సృజించిన దేవుడు భూమిని నిరాకారంగా మరియు శూన్యంగా ఉండే విధంగా చేయటం జరిగింది. అయితే అది దశల వారి క్రమ పద్ధతిలో ప్రోగ్రెస్ అయ్యే విధంగా కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. అదే ఇప్పుడున్న మన సైంటిఫిక్ వరల్డ్ లో ఇప్పుడున్నట్లుగా ఫస్ట్ లో చేయబడలేదు. ఇప్పుడు మనకి అన్ని ఏసీ ఫ్రిడ్జ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, అన్ని వసతులన్నీ మనం ఎలా కల్పించుకున్నామో అట్లా సృష్టి మొదట్లో అట్లా చేయబడి ఉండలేదు. అయితే ముడి పదార్థాలు, ప్రాథమిక మూలకాలు లాంటివి అవి ఇవ్వటం జరిగింది. కాబట్టి ఆ సృష్టి క్రమాన్ని వివరిస్తున్నప్పుడు ఆదికాండంలో అంత పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా ఉన్నట్లుగా గమనించాం. కాబట్టి దాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నారు, తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది. అంటే ఇది మన ద్వారా కూడా పరిపూర్ణత చెందవలసిన అవసరత ఉన్నది. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సృష్టి క్రమంలో మనం కూడా మన వంతు పాత్ర ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికి తమ వంతు పాత్ర, చేయవలసిన పాత్ర ఉంది, తెలుసుకొని వారు జీవించాల్సిన అవసరత ఉంది అని చెప్తున్నారు. సోదరపర. Okay, so maybe just to try to think of illustration for that, or some parable. Like I thought maybe to mention as an example, you know, if a woman gives birth to a baby, so everything is and everything is okay, and the baby is born, and they both are healthy, but so actually it's like a perfect state. On one hand, you know, it's a perfect state when everything is okay. You know, the doctor tests the baby's reflection and everything is fine. But if you look on the other hand, it's involved with a lot of mess, because the mother is tired and she has to go home, and all the children are making mess in the house. She has no strength to calm them down, you know, and then the baby has to learn that he is not anymore inside water. He has to feel the air. It's irritating for him, and he has to know how the mother wishes to nurse him, and she woke up at night. Many problems,
but that's like how God, that's like an illustration how God created something that is ideal and perfect by the idea of it, but it takes a time. This world is involved with the creation of time in order to repair and to complete everything. So maybe it's just one example parable for this progress that we see in the beginning of the Torah. Maybe Yaakov, you can translate, and you can please ask if there are any questions for this, or from last class. I think we didn't have time for questions, so please. ఓకే, రబ్బీ గారు మన అందరినీ ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఈ క్లాస్ కానీ గత క్లాసుల్లో కానీ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే, ప్రశ్నలు ఉంటే అడగమని అంటున్నారు. రబ్బీ గారు చెప్పింది అంశం ఏంటంటే, ఒక ఉపమాన రీతిగా లేకపోతే ఒక ఉదాహరణతో భూమి సృష్టి ఎలా జరిగింది, దేవుడు ఎలా చేశాడు అనే అంశాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నారు. అది ఒక స్త్రీ గనక ప్రసవించి పిల్లవాడిని లేకపోతే కాన్పు కనిన తర్వాత ఎట్లయితే గందరగోళంగా ఉంటుందో, అంటే బిడ్డను కంటం అంటే ప్రయాసతో కూడిన అంశము. అది మామూలు ఆనందకరమైన అంశంగా ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే, ఆ ప్రసవ వేదన అనుభవించి తర్వాత ఆ పిల్లవాడు బయటికి వచ్చిన తర్వాత అతను మళ్ళీ అతనికి నడిచి లేకపోతే అన్నం తిని భోజనం చేసి బాగా పర్ఫెక్షన్ కి సంపూర్ణతకు వచ్చేదాకా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. అంటే ప్రసవ వేదన ముందు పడవలసి ఉంటుంది. భూమిలో కూడా దేవుడు భూమిని సృజించేటప్పుడు అదే విధంగా పర్ఫెక్ట్ గా కాకుండా కొంత ప్రోగ్రెస్ క్రమ పద్ధతిలో పరిణమించే విధంగా, అంటే దశల వారీగా ఒక రోజు తర్వాత ఒక రోజు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించే విధంగా దాన్ని తయారు చేయటం జరిగింది అనేది ఈ ఉపమానం ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. స్త్రీ పిల్లవాడిని కన్న తర్వాత అతను పెంచే విధానంలో కానీ, కనే ముందు కానీ, కంటున్నప్పుడు కానీ జరిగే అంశాలని మనం పరిగణలోకి తీసుకోగలిగితే, అట్లాంటి వ్యవస్థల అలాంటి పరిస్థితి ఇక్కడ భూమిని సృజించినప్పుడు కూడా, దేవుడు చేసినప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితులే వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో కూడా మనకి రబ్బీ గారు చెప్పినట్టుగా గుర్తు, సృష్టి ఇంకా ఆగిపోలేదు. ప్రతి జీవరాశి అతను జీవం ప్రమోట్ అవుతూనే ఉంది. సృష్టి క్రమం ఇంకా ఆగిపోలేదు. ఒక్కసారి చేసి ఆపేయటం అనేది లేదు. ప్రతి దినం ప్రతి జీవరాశి కొత్త జీవరాశి కొత్త జీవం అనేది పుట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అనేది మన రీచ్మన్ గారు కూడా చెప్పారు క్లాస్ లో. అట్లాగే ముందు క్లాసుల్లో కూడా మనం దీన్ని అవగాహన చేసుకున్నాం, సృష్టి యావత్తు ఎలా జరిగింది అనేది. ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ క్లాస్ అనే కాదు, ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో కానీ ఇప్పుడు వరకు జరిగిన క్లాసెస్ లో ఏదైనా ప్రశ్న లాంటిది కానీ, అవగాహన కోసం సలహాలు కానీ ఎవరికైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అడగాల్సింది కోరుతున్నాను. בבקשה רבי ירון, אפשר להמשיך ואז נראה אם יש שאלות. אוקיי, אולי אם אין שאלות, אז אני אולי אשאל שאלה אחת, אני אשאל. בבקשה. Okay, so maybe okay, one question that I had in mind to ask everyone, if anyone can have any comment, that we read a story about creation, the story of the creation. So actually, I'm not sure. I don't know, like whether like the Hindu religion has a story of creation
of its own. So if anyone know about different other stories of creation, whether it's the Hindu religion or other religions, so please be welcome to share, because then we can see and we can compare the differences. Maybe Yaakov Gaul, you can Yes, sir. translate this question, and everyone are welcome to comment. Okay. తొందరగా మనకి ఏమి ప్రశ్నలు లేకపోతే మనల్ని ఒక ప్రశ్నగా అడుగుతున్నారు రబ్బీ గారు. ఏమిటంటే, మీకు ఏవైనా ఇతర మతస్థులు లేకపోతే ఆ మతాలు చెప్పే సృష్టి క్రమం ఏమన్నా తెలిస్తే వివరించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హిందూయిజం ఎట్లా సృష్టిని ఎట్లా వివరిస్తుంది వారి వారి గ్రంథాల్లో, పవిత్ర గ్రంథాల్లో, అట్లాగే ఇండియాలో ఉన్న ఇతర మతస్థులు ఏమని చెప్తారు ఈ సృష్టి ఆవిర్భావం గురించి, కానీ అసలు ఎట్లా మొదలైందని మొదలు పెడతారు. ఆ అంశాలు కొద్దిగా ఎవరికైనా తెలిసిన వారు పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నారు రబ్బీ గారు. దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే అభిప్రాయాలు సేకరించి ఇక్కడ బైబిల్లో చెప్పబడిన సృష్టికి దానికి ఉన్న పోలికలు కానీ వ్యత్యాసాలు కానీ తెలుసుకొని ముందుకెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు అవగాహన ఉన్న సృష్టి ప్రణాళిక కానీ ఇతర మతాల్లో చెప్పే సృష్టి క్రమం గురించి కానీ, అసలు ఎట్లా మొదలైంది ప్రపంచం అనే దాని విషయంలో వారు ఏం చెప్తారు అనేది మీకు అవగాహన ఉంటే చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓకే, యెహోషువ గారు. సార్ షలోమ్ సార్. షలోమ్. షలోమ్ షలోమ్. అదే ఇక్కడ హిందూ మతం ప్రకారం అయితే అండి ఓం అనే శబ్దం అయింది అని చెప్తా ఉంటారు సార్. కుమార్ గారు బెబకృష్ణ. సార్ నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, హషేం ఆత్మ అగాధ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను ఉంది కదా సార్. సార్ వినబడుతుందా సార్? వినబడుతుంది. హషేం ఆత్మ అగాధ జలముల పైన ఎందుకు అల్లాడుతుంది? అది నా క్వశ్చన్ సార్. ఇంకోటి, హిందూయిజంలో మాత్రం నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే, అంటే మా తాత వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు ఏంటి అంటే, దేవుడు కిందేడు లోకాలు మీదేడు లోకాలు సృష్టించిండు, 30 కోట్ల దేవతలు ఉంటారు అని ఇట్లా కొన్ని విషయాలు చెప్పేది సార్ నా చిన్నతనంలో. మరి దానికి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా? యూదేయ దృక్పథంలో దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలనేది నా డౌట్ సార్. సృష్టి హిందూ మతంలో లేకపోతే వేరే మతాల్లో సృష్టి అనేది ఆ కార్యక్రమం సృజించడం అనేది ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది అనేది ప్రశ్న. అంటే ఒక్కొక్క మాట చెప్తున్నారు, ఏమన్నా అట్లాంటిది ఏమన్నా ఉందా అనేది. అంటే దేవుడు ఎలా సృజించాడు, మొదటి రోజు లేకపోతే 2వ రోజు లేకపోతే ఒకేసారి, ఏదన్నా కానీ అలాంటి ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నారు. అంటే చెప్పేవాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సృష్టి అనేది వేరే మతాల్లో ఎలా వివరిస్తారు. ఇప్పుడు హిందూ మతంలో నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటే సృష్టిని ఎలా సృజించబడిందండి ఈ లోకం అంటే ఏం చెప్తారు వాళ్ళు హిందూ మతంలో అనేది. ఓకే, తొదరబ్బా బెబకష ఉపాధ్యాయ గారు. సార్, అది మాకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, మా నాన్నగారు చెప్పినటువంటి విషయం, ఒక పక్షి ఒక గుడ్డుని పట్టుకొని, ఒక రెక్కతో గుడ్డుని పట్టుకొని మరొక రెక్కతో ఎగురుతూ శూన్యంలోన ఆ గుడ్డుని పొదగడం వల్ల ఈ సృష్టి అంతా ఏర్పడింది అనేది చెప్తారండి. అది కొంత కలుస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నా ఉద్దేశ ప్రకారంగా. అది సార్. జాన్ రాయుడు గారు.
హిందూ మెథాలజీ ప్రకారంగా అంటే 2-3 కాన్స్పిరెన్సీస్ ఉన్నాయి సార్. అందులో ఒక కాన్స్పిరెన్సీ వచ్చేసి గణేష్ తొండం నుండి యావత్ సృష్టి ఆవిర్భవించిందని ఒక కాన్స్పిరెన్సీ సార్. అండ్ సెకండ్ కాన్స్పిరెన్సీ వచ్చేసి బ్రహ్మ యొక్క యావత్ సృష్టిని సృజించారని ఒకటి చెప్తారు సార్. అండ్ థర్డ్ కాన్స్పిరెన్సీ వచ్చేసి ఆది పరాశక్తి ద్వారా ఈ యొక్క సృష్టి అంతా సృష్టింపబడిందని వాళ్ళు ఆ యొక్క హిందీ మిథాలజీలో 3 కాన్స్పిరెన్సీస్ వాళ్ళు తెలియజేస్తారు అకార్డింగ్ టు వాళ్ళ పురాణాల గ్రంథాల ప్రకారం. తదరబస్ మాణిక్యరావు గారు బెబకష్. సార్ నా వాయిస్ వినపడుతుందా సార్? కొంచెం నాకు సిగ్నల్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది సార్. అంటే హిందూ సంప్రదాయ ప్రకారం అయితే మా అమ్మమ్మ గారు తాతగారు చెప్పింది, తర్వాత కొన్ని పుస్తకాల్లో చదివింది ఏంటంటే సృష్టిని క్రమంలో తయారు చేసింది విష్ణు, ఈశ్వర, బ్రహ్మ అంటారు సార్. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఈ సృష్టిని మొత్తం తయారు చేశారు. ఆ తర్వాత ఇందాక సార్ చెప్పినట్లుగా గణేశుడేమో ఆకాశాన్ని భూమిని చాపల పరిచారని చెప్తారు. తర్వాత మానవుని యొక్క తయారీ విధానం ఎలా ఉందంటే ఈ యొక్క విష్ణు బ్రహ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక్కొక్క జాతిని ఒక్కొక్క కులాన్ని మరి భుజాల మీద నుంచి ఒకరు వచ్చారని, తర్వాత నుదుటిపై నుంచి ఒకరు వచ్చారని, ఆయా జాతులు ఆయా తెగలు బ్రహ్మ చేశారని, తర్వాత ఈ సర్వ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి గోవు ఏదైతే ఉందో ఆ గోవు యొక్క శరీర భాగాల్లో సమస్త దేవతలందరూ తయారయ్యారని చెప్తూ వచ్చారు సార్. రబ్బకాశ సార్. తోదరబ్బా సార్. మోటో జేష్ ఓకే. బెబకష యాకోబ్ గారు. First response by Joshua sir, he said that according to Hinduism, he was he said that maybe somebody told him that because of the word Om, Yes. the whole earth was created, maybe creation, all the creation was done because of that word Om. So first is so from the voice maybe we can understand that it is from the voice Om word all the creation was created. Okay, interesting. Next participant told us that Kumar Garu, Yes. he want to know exactly, he got a doubt, he want to know the answer from you about the second verse of the Genesis, that Hashem's soul is maybe it reads that I don't know the English version here. He asked about the second Yes. verse. The second verse. Okay. So what is the question for the second verse? Why it was there in the water, Hashem's soul in the water, and it may be I don't know exactly the word. He want to know the clarity about that.
why the soul of Hashem is disturbed on the water, maybe. Okay. And he also said that about the creation, he heard about creation according to Hinduism, that there are 7 worlds. 7 worlds are created. So this is one among that. And there are 33 crores of gods and goddesses are there. So he told that it's a vast creation, not only this earth, but several worlds are there. Okay. Okay. Next, Jackson Raidu told us, there are 3 aspects are there according to the Hindu belief. One is from the trunk of the Ganesh, Lord Ganesh, a half elephant god. From the trunk, his trunk, this whole world was created. And second perspective or second thought is Brahma created all this universe. Brahma, one of the Trinity God, Brahma created this world. And the third point is there is a belief of Adi Parashakti. There is a one whole and soul energy on the earth that was created. It may be goddess, we can call it Adi Parashakti. She created this entire world. So there is 3 opinions from the Hinduism. He expressed that. And Yes. Obadya Garu said, somebody told him about the creation as like a bird brooding an egg. It's like a bird is there and it hatched the egg. From that egg, this creation world is originated. Okay. Interesting. That is according to Hinduism? No, from their ancestors, maybe forefathers. It's a tradition. They told him. I see. Tradition, personal view. Okay. Manikirao garu told that there is a Hindu trinity, gods like Vishnu, Brahma, and Iswara. 3 gods are there. So from Brahma's body, this whole humanity was created based on their status, maybe. From the head, some people originated. From the body, some people originated. From maybe belly, some people originated. From the legs, some people originated. From the foot, some people originated. Like from the Brahma body, several people with the differences, they were created. And also he expressed Ganesh, Lord Ganesh is spread on entire sky. So he is the God to create all this world. And there is another opinion. Holy cow is there, Kamadhenu. She created all the gods and goddesses. Kamadhenu, Hindu holy cow. From that cow, entire world was created. Okay, that's all. I didn't hear the last sentence. You said that the entire world was created from this goddess. Holy cow is there. Holy cow, Kamadhenu. There is a holy cow in Hinduism. Okay. And from that cow, cow created all this existence. Okay.
So the Rabbi, Okay. so far we collected Okay, these what was the opinions. name One of, more. just please just remind what was the name of the last answer? Who was the one that This answered? is from Manikya Rao. Manikya Rao. Okay, okay. And there is one more opinion, Nagaraj garu. Okay. Yes, so we have another answer from someone, from anyone? No, one need to unmute the Nagaraj sir so that we can hear his. Okay, okay. నాగరాజు గారు బెబకష. సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హలో హలో చెప్పండి సార్. హలో సార్ చెప్పండి. చెప్పండి సార్ వినపడండి. శాలం అండి, అందరికి శాలం. ఇక్కడ హిందూయిజం ప్రకారం అయితే మరి లోకానంతా మరి బ్రహ్మను సృష్టించారని చెప్పేసి అంటుంటారు. విష్ణు ఈశ్వర బ్రహ్మ ముగ్గురు అని అన్నదమ్ములని. బ్రహ్మ రాసిన ప్రకారంగా మరి మనుషులకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందని చెప్తుంటారు. ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే బ్రహ్మ రాసినట్ల జరుగుతుందని మనుషులు భావిస్తుంటారు. కానీ బ్రహ్మ మరి ప్రతి ఒక్కటి సృష్టించినారని మనుషులు భావిస్తారు. మరి పశువులు కానీ మనుషులు కానీ ప్రతి ఒక్కరిని బ్రహ్మనే సృష్టించారని అంటారు. శాలం అండి, సోదరబ్బా. Yes, sir. Nagaraj garu told that this entire world was created by Brahma, one of the Trinity of Hinduism. Trinity gods like Vishnu, Brahma, Vishnu, Maheshwara. So he believed that Brahma is a whole and soul for entire thing. There is a usage, proverb is there. If anything wrong, because of it is because of Brahma, he wrote the fate of every human being. So he suffers. If anybody suffers, because of Brahma only it was happening. So Brahma is the whole and soul creator of this universe. Okay, okay. So, okay, very interesting answers. It's good to now we can compare. Very interesting answers. So I think okay, I can share with you several comments about that. But since many people many answered that the creation according to the Hindu was related with the god of Brahma. So just maybe one understanding, one exciting understanding about that. You know that I have to share with you. Maybe it's keep it as a secret because it's some understanding that are originating from the secret Torah. You know, the Zohar is the secret Torah, and the Zohar says something very amazing that I can relate it to what you mentioned. I think that Nagraj Garu mentioned about Brahma, and also Jackson Rayudu Garu, he also mentioned that Brahma was the creator of the world, and right, and maybe Ovadia Garu as well. Yes, I think so. So you know that maybe I will need some help from Yoshua to express this idea, because you know that in Hebrew, I have to give you just a short Hebrew lesson. In Hebrew, we say creation. It means bria,
or it means and if you look at the if I skip to the second chapter of the Torah, the second chapter of Genesis, so we have a different story of the creation. Actually, it's like a second story of creation, and it says right over there, it says, these are the generations of the heaven and of the earth when they were created. So the word created, okay, you mentioned that the Hindu belief is by Brahma, and the very word created itself, in Hebrew, here in the Torah, it means Behi Bar'am. Behi Bar'am is like a word that is actually, it sounds similar to the god of Brahma, but our sages Chazal are saying that this word of created Behi Bar'am, it means, maybe Yoshua can show it, can find to show it. It's the same letters of Avraham. Okay, you know Avraham in Hebrew, maybe in Telugu or in Hindi, it's also the same letters, but so Avraham is like the same letters as the creation, as Behi Bar'am. And that's why the one secret of the Torah that Chazal are teaching us, well, you know, the creation is only because of, is for the purpose of Abraham to be revealed in this world. It's otherwise there is no reason to create the world. And you know that Abraham Avinu, Abraham, our forefather, he sent the children of Torah to India, actually to India. And it's interesting that that was the time that the Hindu religion was founded, and they called their priests, they called them Brahminim, right? The god is called Brahma, and the priests are called Brahminim, Brahmins, or how do you call it? And it's all come from it is, for amazingly, it's similar to the word of Abraham. So it's amazing that you tell this story of creation that is associated with the god of Brahma, and we know from we take the roots of the Torah, we see it's revealed by Abraham, and even here in the second chapter of the Torah, we see that the same letters of Abraham is the letters of creation, Behi Bar'am. So it's like amazing to see how everything is connected. So just amazing point about the creation. So Yaakov Guru, you can please translate, and maybe Yoshua can help with the wording if you need. Okay. సోదరవారు దాదాపు మీరు పంచుకున్న అభిప్రాయాలు ఇతర మతస్థుల్లో సృష్టి క్రమాన్ని తెలియపరిచే అంశాలని చాలా మంది పంచుకున్నారు. దాదాపు ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ ఒక అంశాన్ని చాలా వరకు ఎక్కువ మంది చెప్పారు. అది బ్రహ్మ నుండి సృష్టి జరిగింది అనే ఒక అభిప్రాయాన్ని తెలియజేశారు. కాబట్టి దానికి రబ్బీ గారు అంటే జూయిష్ కల్చర్ లో లేకపోతే సీక్రెట్ ద్వారా జోహార్ అంటారు. ఆ జోహారు దాన్ని బట్టి చూస్తే అందులో మనం ఆదికాండం 2వ వచనంలో వెహి బారామ్ అని ఉంటుంది. అంటే దాన్ని మనం కొద్దిగా క్షుణ్ణంగా కొద్దిగా పలకటం కనుక తెలుసుకోగలిగితే అది బ్రహ్మ అనే విధంగా ఉంటుంది. వెహి బారామ్ అనేది అది సృష్టి క్రమం గురించి తెలియపరిచిన అంశం ఆదికాండం 2వ వచనంలో. కాబట్టి అది బహుశా జోహార్ ప్రకారం తెలియజేసేది ఏంటంటే, జోహార్ దాన్ని బట్టి చెప్పేది ఏంటంటే, బ్రహ్మ గారు అంటే అబ్రహాం గారు ఆయన పిల్లల్ని లేకపోతే ఆయన శిష్యుల్ని ఈ సృష్టి క్రమం యావత్తు తెలియపరిచి అనేక దేశాలు, లేకపోతే మన భారతదేశానికి పర్టికులర్ గా పంపించడం జరిగింది. కాబట్టి
అబ్రహాం పిల్లల ద్వారా ఇక్కడ మనకి సృష్టిని ఈ విధంగా తెలియపరచడం, అంటే బ్రహ్మ చేశారు అనే అభిప్రాయం కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. అట్లాగే ఇంకో అంశం ఏంటంటే బ్రహ్మ అబ్రహాము లేకపోతే బ్రహ్మ నుండి బ్రాహ్మిన్స్ అని రావటం, అంటే దాన్ని ఫాలో అయ్యే సిద్ధాంతాలను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులుగా ఉండటం, దాని తరువాత దాన్ని క్రమాన్ని వరుసగా వివరించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇది జోహర్లో కూడా రాయబడిన ఉన్న అంశమే. కాబట్టి ఇంకా దీన్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలంటే హోష్వా గారు ఏమన్నా మాట్లాడతారు కొన్ని విషయాలు. ఓకే నెక్స్ట్ ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో ఉంటుంది. అందరిని మ్యూట్ చేశాను, నా వాయిస్ వినపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఆది కాండం 2వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో ఏమని ఉందంటే హిబరామ అనేది ఇప్పుడు మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నాను, అంటే చూస్తానికి. అది అబ్రహాం గారి పేరు దగ్గర దగ్గర ఒకే విధంగా హిబరామ్ ఇప్పుడు మీకు షేర్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. షేర్ అవుతుందా ఇప్పుడు? ఓకే, అది హిబరామ్ అనే హిబరామ్ అంటే వాటిని సృజించిన అనేది డైరెక్ట్గా చేసిన. అదే విధంగా అబ్రహాంని ఎలా రాస్తారంటే ది హీబ్రూ మనకి నేర్చుకునే వాళ్ళకి బాగానే తెలిసిన విషయం అని అడిగితే అబ్రహాం దగ్గర దగ్గర అదే పదాలు అక్షరాలు. ఈ బేత్ అనేది బే అనేది యందు, హిబరాం అంటే వాటిని సృజించబడిన. కాబట్టి దగ్గర దగ్గర ఇదే పదం ఉందనేది ఒకటి. కాబట్టి తోరాలో హీబ్రూలో చదువుతున్నప్పుడు పెద్దలు తెలియజేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్రహాం పేరు కనపడుతుంది. అబ్రహాం పేరు హిబ్బరాం అనే సృజించబడిన అనే దానిలో అబ్రహాము అనే పేరు కనపడుతుంది. దీన్ని బట్టి పెద్దలు చెప్పింది ఏంటంటే అసలు సృష్టి యావత్తు జరగటానికి కారణం ఏంటంటే ఒక అతను అబ్రహాం అనే ఆయన వస్తాడు. అతను కొరకు అతను ప్రపంచాన్ని అంతటికి ఏమైతే దేవునికి ఇష్టమైన రీతిలో వెళ్ళటానికి అతను దోహదపడతాడు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు. ఆ పర్పస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అతను ఉపయోగపడతాడు కాబట్టి అతను కొరకు చేయబడింది ఈ సృష్టి యావత్తు అని పెద్దలు దాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. అంటే ఈ పేరుని బట్టి అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఒకవేళ ఇది సృజించబడింది, అబ్రహాం అనే పేరు ఉంది కాబట్టి అబ్రహాం కొరకు సృజించారు అనే ఉద్దేశానికి వచ్చారు ఆ కంక్లూజన్. అంతేకాకుండా అబ్రహాం గారు కెతూరాన్ని చేసుకున్నప్పుడు ఆ పిల్లల్ని తూర్పు దేశానికి పంపిస్తారని రాసి ఉంటుంది. అంటే ట్రెడిషన్ లో చెప్పబడిన విషయాలు. పెద్దలు దాన్ని భారతదేశానికి పంపించారు. అబ్రహాం గారు వాళ్ళ పిల్లల్ని, కెతూరా సంతతిని భారతదేశానికి పంపించారు అని చెప్తారు. భారతదేశానికి పంపిస్తే మరి భారతదేశంలో రకరకాలైన జాతులు, కులాలు, మతాలు రకరకాలైన ఉన్నాయి కదా. మరి ఎవరు అంటే ఆ పేరు పెట్టబడిన వారు బ్రాహ్మణులు అనే వారు. ఆ అబ్రహాం బ్రాహ్మణ్స్ అని దగ్గరగా ఉన్న పేరు బ్రాహ్మణులకి చెందింది కాబట్టి బ్రాహ్మణులందరూ కూడా అబ్రహాం కుమారులు, కెతూరా సంతతి వారు అనేది యూదియా ట్రెడిషన్.
కాబట్టి వారు ఎందుకు దగ్గరగా ఉంది హిందూ మతం అని పోయినసారి రీచ్మన్ గారు సెమినార్ పెట్టినప్పుడు అడిగారు కొంతమంది. నేను చెప్తున్నప్పుడు, అంటే నేను చెప్పిన దగ్గరగా ఉంది అంటే ఎలా దగ్గరగా ఉందండి అని అడిగారు. దానికి సమాధానం ఇప్పుడు ఇది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దీని మీద అంటే దగ్గర అబ్రహాము టైంలోనే హిందూ మత సృష్టి విషయాలు కానీ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అబ్రహాం గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన విషయాల్ని ఇండియా తీసుకొచ్చారు కాబట్టి బ్రాహ్మణులు లేకపోతే హిందూ మతంలో ఆ మూలాల్లో ఉన్న విషయాలు దగ్గరగా ఉన్నాయి అనేది అసలు వచ్చింది అబ్రహాం నుంచి అంటే ఇంకా బ్రాహ్మణులందరూ అబ్రహాం కుమారులు అంటే అంతకన్నా దగ్గరగా సంబంధం ఇంకా చూపించాల్సిన అవసరం ఏముంది. వాళ్ళు తెలుసుకున్న విషయాల్ని, ట్రెడిషన్ లో వస్తున్న విషయాల్ని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అందుకే హిబ్బరాం అని బ్రహ్మ అనే పేరు అక్కడ ఉంది అంటే ఆ బ్రహ్మ సృజించారు అని చెప్తున్నారంటే హిందూ మతంలో అది యూదియ దృక్పథానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది పేరును బట్టి కూడా. కాబట్టి హిందూ మతాన్ని ఎప్పుడు తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. హిందూ మతం అసలు యూది మతం సృష్టి యావత్తు అక్కడి నుంచి వచ్చిందనే చెప్పే విషయాలే. కానీ దాన్ని సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకుంటే విగ్రహారాధన అయిపోద్ది. కానీ హిందూ మతాన్ని విగ్రహారాధనగా చేసేసారు తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకోని వారు, అవగాహన లేని వారు, సామాన్య ప్రజలు చేసిన కార్యక్రమమే కానీ మూలాల్లో అయితే మాత్రం యూది దృక్పథానికి దేవుని సృష్టికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్లుగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి కానీ ఇది ఒక పాము ఉందనేది కూడా ఉంది. అంటే మీరు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఇది ఒక ఉదాహరణ ప్రస్తుతానికి. బెబకషా రవి గారు చాలా אוקיי. רב יהושע, אני חושב שאנחנו צריכים כבר לסיים לעבור לשיעור השני שלנו. So, okay, I see that. So, I think we have to... כן. זהו, אז עכשיו אולי הודעות וזה, 5 דקות, ואז נעבור. אולי משפט סיכום, ואז נעבור. אוקיי. הודעות. בסדר. Okay, so we have to move to start our other class that we started about the Noahide learners, and we started about Shema Israel. So I just want to conclude. So we just raise up a lot of ideas that we can continue and next time, but just to conclude, we saw all this like magic understanding of Chazal, our sages, with the letters inside the word of Abraham that is similar to the Bria, to creation, and also to the god of Brahma of the Hindu religion. So the idea, the main idea that we want to, it's important for us is to see that there is a godly plan, right? That the first verse in the Torah, Bereshith, that's the godly plan, and it's ideal, it's perfect. And then we saw that the world starts for the starting point is broken, right? After the second word of bara, the world starts from a broken point, and because it has to be built and has to be elevated and has to be reached to a level that Abraham can show, can show in the history, and also even before Abraham, it's actually the same for Noah and his children. Actually, for all humankind, the Noahites, this covenant with God appears and reveals that all humanity go to a higher level, so that God can that they are ready to have a covenant with God. That's the whole idea, to fulfill the mission that we have in this world after the collapse, the fall and the breakage. Humanity has to follow
and to follow the Creator in order to elevate the world. And that's what we see. We started to see here in the first verses of the Torah, and we have to continue and see that I focus a lot of the first verses of the Torah because they encapsulate many and much of the history and the stories that we see in other places of the Torah. So it's like a very fundamental and repeating idea. So that's why I just focused a lot of these few first verses. So hopefully we can continue and learn the whole first chapter on next class. And that's my summarizing for this class. So Yoshua Garu or Yaakov Garu, please translate so we can continue with messages for Yoshua. Okay, Yes, please. రబీ గారు ఈ క్లాస్ ని అంటే బెరెషిత్ లో మనం చర్చించుకునే అంశాన్ని కంక్లూడ్ చేస్తూ కొన్ని అంశాలు మాట్లాడారు. అంటే ఇది ఒక మ్యాజిక్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఈ పదాలని జోహార్లో సీక్రెట్ తోరా అనబడిన జోహార్లో చెప్పబడిన అంశాలు కొన్ని అంశాలని సంబంధించే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఒక రాగాన అర్థం కాకపోవచ్చు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వెహిబరాం అన్న బ్రహ్మ అన్న అది మనకి పూర్తి స్థాయిలో అర్థం కాకపోవచ్చు అలాంటి అంశాలు. అట్లాగే మనం బెరెషిత్ లో బారా అనే పదాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు కూడా అందులో కొంత పరిపూర్ణతకి సంబంధించిన అంశం ఉంది. అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా చేయబడలేదు ఈ ప్రపంచం అనడానికి ఆదాము గారి నుండి నోహు గారి వరకు ప్రజల యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి జలప్రలయం రావటం, ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా ముంచెత్తడం, కాబట్టి మళ్ళీ నూతన సృష్టి నోహు గారి సంతానం ద్వారా మళ్ళీ నూతన సృష్టి ఆరంభించడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి మానవుడు ఈ సృష్టిలో కొంత రిపేర్ చేసుకొని పరిణతి చెంది పరిపూర్ణ స్థాయికి వెళ్ళాలి అనే అంశం ఇక్కడ కనపడుతుంది మనకి. కాబట్టి మనం ఉన్న ప్రపంచంలో కూడా కొన్ని మనం అవగాహన చేసుకొని వాటి మూలాలని లేకపోతే వాటి నిగూఢ సత్యాలను తెలుసుకొని ఎట్లా ప్రవర్తించాలి, ఈ ప్రపంచం అసలు దేనికి సృష్టించబడింది, మనం ఏమి దానికి హాని కలగకుండా మనకి ఉపయోగపడే విధంగా దాన్ని ఎంత బాగా చక్కగా ఉపయోగించుకోగలం అనేది ఈ నోహు గారి కథలో గాని అలాంటి చాలా స్టోరీలు వివరించబడినాయి. అలా పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి అనే అంశాన్ని తెలియజేసే సారాంశాన్ని ఇచ్చే కథలు చాలా తెలుసుకున్నాము. కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే బెరెషిత్ అనే క్లాస్ ని ముగించుకొని మనం నోహైడ్ క్లాస్ కి వెళ్ళబోతున్నాము. కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దీని గురించి ఇంకా మనం పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, తోదారబ్బారు. తోదారబ్బా యాకోబ్ గారు, మనం తర్వాత క్లాసులోకి వెళ్ళబోయే ముందు రెండు మూడు అనౌన్స్మెంట్స్, కొన్ని విషయాలు. ఒకటి, దానికన్నా ముందు కుమార్ గారు ఒక ప్రశ్న అడిగారు. దాన్ని సింపుల్ గా చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానంటే ఒక ఐడియా ఇస్తాను, తర్వాత దాన్ని ఆలోచించండి. దేవుని ఆత్మ జలములపై అల్లాడుచుండెను. అది మామూలుగా ఆ మూడు పదాల మీద పెద్ద క్లాసు పెట్టవచ్చు, చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. కానీ సింపుల్ గా మీరు హీబ్రూ నేర్చుకోమన్నారు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. హీబ్రూలో ఏముందంటే రూహ్ ఎలోకీం మెరాహెఫెత్. రూహ్ ఎలోకీం అంటే, రూహ్ అంటే గాలి, అంటే గాలి వచ్చిన గాలిని రూహ్ అంటాం మామూలుగా. సింపుల్ అర్థం రూహ్ అనే పదానికి హీబ్రూలో అర్థం గాలి. తర్వాత దాన్ని స్పిరిట్ అని ఇంకోటని ఎలాగైనా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకునండి. అది బేసిక్ గా రూహ్ అంటే గాలి. జలాలపై రూహ్, దేవుని యొక్క గాలి వీస్తుంది అని చెప్తున్న విషయాన్ని రకరకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే దాని అర్థాన్ని బట్టి
తెలుగులో రాయబడిందేమో జలములపై దేవుని ఆత్మ అన్న రూహ్ అనగానే గాలి అనే దాన్ని ఆత్మ అని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవటం వల్ల ఆత్మ ఏంటి, దేవునికి ఆత్మ ఉందా? ఆత్మ ఏమో మళ్ళీ అల్లాడటం ఏంటి? అల్లాడటం మెరహెఫెత్ అంటే గాలి వీస్తుంది, వీయుట అనేదాన్ని వీస్తుంది అని చెప్పటానికి అల్లాడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఆత్మ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇక ఆ దేవుని ఆత్మ అల్లాడటం అనేది ఎవరైతే ట్రాన్స్లేట్ చేసి దాన్ని ఏ విధానంలో చెప్పదలుచుకున్నారో వాళ్ళు చెప్తేనే బాగుంటది. అంటే తెలుగులో ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేశారో ఆత్మ అని వాళ్ళే చెప్పాలి. ఇక అది మరి దేవునికి ఆత్మ ఉందో లేదో, లేకపోతే అది అల్లాడుద్దో లేదో కూడా మనకు తెలియని విషయం అది. కానీ హీబ్రూలో ఉన్నది అంటే దేవుని యొక్క గాలి వీస్తుంది ఆ నీటి మీద అనేది ఒక సింపుల్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ హీబ్రూ తెలిసినప్పుడు తెలిసే విషయం. ఓకే, దాన్ని మనం తర్వాత ఇంకా వేరే వేరే విధానాల్లో కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. దాదాపుగా ఈ వచనాల మీద కొన్ని వందల ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అవగాహనలు ఉన్నాయి. మనం బేసిక్ గానే చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది 1-2 విషయాలని స్టడీ చేస్తున్నాము. కాబట్టి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. హీబ్రూ కోర్సు మనకి ప్రారంభం అవబోతుంది 20వ తారీఖున. కొంతమంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, ఫీజులు కట్టారు, అప్లికేషన్లు పంపించారు. ఎవరైతే ఈ కోర్సు చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకొని 20వ తారీఖు నుంచి మనం హీబ్రూ కోర్సు 9th బ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది. అంతేకాకుండా చాలా మంది అంటే కొంతమంది నోహైడ్ ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొనడానికి కూడా అప్లికేషన్స్ పెట్టి పంపించడం జరిగింది. అది కూడా 20వ తారీఖున ప్రారంభం అవుతుంది. కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా నోహైడ్ ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొని స్టడీస్ దానికి సంబంధించిన 50 క్లాసుల్లో ఇలాంటి విషయాలు చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఒక అవగాహనకి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ రావటానికి. ఇంకా అసలు ఆ క్లాసుల్లో చాలా విషయాలు చాలా నేర్చుకుంటాం. అసలు అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే నోహైడ్ బేసిక్ లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొనటం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే చాలా వరకు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఒక అవగాహన, పూర్తి అవగాహన అనేది వస్తుంది. అంటే చాలా విషయాలు అసలు కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించిన కుదరని విషయాలు సింపుల్ గా మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి కొన్ని విషయాల్ని ఎంతో ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా సార్లు. దాన్ని సింపుల్ గా మనం ఒక్కొక్క వారం నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. అంటే ఈ క్లాసుల్లో చాలా విషయాలు కొన్ని చాలా సంవత్సరాలు స్టడీ చేస్తే గానీ అర్థమయ్యే విషయాల్ని తీసుకురావటం జరుగుద్ది బేసిక్ గా అర్థం చేసుకోవటానికి. అంతేకాకుండా అది అంటే తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశం ఉంటే డెఫినెట్ గా అది బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ యూది దృక్పథంలో చాలా విషయాలు ఇప్పుడు వరకు ప్రపంచంలో బైబిల్ చదువుతున్న వారు కొన్ని 20, 30, 40, 50 సంవత్సరాలు చదువుతున్న వారికి కూడా తెలియని విషయాలు మనం ఈ క్లాసులో చెప్తా ఉంటాం జనరల్ గా. ఎందుకంటే హీబ్రూ తెలుసుకోవటం వల్ల, తర్వాత యూది దృక్పథం కూడా తెలుసుకోవటం వల్ల, అది తెలుగు కల్చర్ తెలుసుకోవటం వల్ల ఇంకా అది మనకి చాలా విషయాలు యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అది ప్రస్తుతానికి ఫ్రీగానే పెట్టాం. మామూలుగా అయితే అది చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని, చాలా లక్షలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఇలాంటి కార్యక్రమం జరిగించడానికి. కానీ అది మనం ఫ్రీగానే పెడుతున్నాం. ఒక్క హీబ్రూకే దాని ఫీజు దానికి ఉంది. కానీ మామూలుగా జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఈ స్టడీస్ వేరే దేశాలు వెళ్ళి చేయాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది, చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని. అయినా అర్థమవుతో లేదో తెలియదు చాలా సార్లు. కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయంగా నేనైతే భావిస్తున్నాను. ఈ సంవత్సరం చాలా విషయాలు తీసుకురావటం జరుగుద్ది. అంటే ఈ బ్రీత్యోలం ఆర్గనైజేషన్, షవార్ట్స్ గారు, తర్వాత యారోన్ గారు, యారోన్ గిలోర్ గారు, ఇంకా కొంతమంది రబ్బీలు,
ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొంటారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని విషయాలను తీసుకొస్తూ ఉంటారు, కొన్ని టాపిక్స్. కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ అప్లికేషన్స్ పెట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పాల్గొంటున్నారో వారందరికీ మేము రాబోయే దినాల్లో కాల్ చేయటం జరుగుతుంది. లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు చేయకపోవచ్చు, కానీ తెలియని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడి అసలు అర్థమైందో లేదో తెలుసుకొని, చాలా సార్లు జరిగేది ఏంటంటే అదేంటండి మేమేదో అనుకున్నాం, ఇదేదో మెస్సియానిక్ అనుకున్నాం, ఇంకోటి అనుకున్నాం, లేకపోతే అది అనుకున్నాం, ఇది మనం చెప్పేది ఏంటంటే యూదీ దృక్పథాన్ని ఏమైతే ప్రపంచ మానవాళికి తెలియజేయవలసిన విషయాలు ఉన్నాయో అయ్యే తీసుకొస్తాం. అది ఇశ్రాయేల్ దేశ మతపరంగా కానివ్వండి, రబ్బీలు కానివ్వండి, రబ్బినేట్ కానివ్వండి, యాక్సెప్ట్ చేసిన విషయాలు ఆర్థడాక్స్ జోడాయిజాన్నే తీసుకొస్తున్నాం. ఆ రబ్బీలతోనే మనం నేను ముఖ్యంగా కనెక్షన్ పెట్టుకుంటాను, వారినే తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా సరే. కాబట్టి చాలా విషయాలు అది ఇశ్రాయేల్ దేశానికి సంబంధించిన, ఇశ్రాయేల్ మతానికి, యూదియా దృక్పథానికి చెందిన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకునేది. కాబట్టి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్, ఇది యూదీ దృక్పథం అనేది తెలిసి అవగాహన చేసుకొని ఇది నేర్చుకుందామని ఇష్టపడే వారికి, అప్లికేషన్ పెట్టిన వారికి చాలా విషయాలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది అవగాహన ఉంటే. కాబట్టి 24వ తారీఖున మనకు క్లాసులు ఉండవు. అది మర్హెష్వాన్ మాసంలో 27వ తేదీ నోహ గారు ఆజ్ఞలు పొందిన దినం, నోహ గారు ఓడ నుంచి బయటకు వచ్చిన దినం చాలా ప్రత్యేకమైన దినంగా భావిస్తాం. కాబట్టి ఒక పండగ దినంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి మిగతా క్లాసులు ఏమున్నావు అంటే ఇప్పుడు బెరెషిత్ క్లాసు కానీ, లేకపోతే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ రోజున. జనరల్ గా మీరందరూ వచ్చే క్లాసు అంటే ప్రత్యేకంగా దాని గురించి మాట్లాడే క్లాసు ఉంటుంది. కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి, నోహైడ్ కమ్యూనిటీస్ గ్రూప్స్, వారు ఆ కార్యక్రమాలు జరిగిస్తారు. ఎందుకంటే అది నోహైడ్ వరల్డ్ సెంటర్ బిరితోలం ఆర్గనైజేషన్ జరిగిస్తున్న కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కాబట్టి అది కొంచెం దానికి తగిన విధానంలో ఉండాలి. ఎవరైనా ఈ కమ్యూనిటీలో లేని వారు, ఈ అప్లికేషన్లు పెట్టి ప్రాజెక్టులో లేని వారు కానీ ఎవరైనా ఒకవేళ ఏం చేస్తున్నారని ఏదన్నా ఒక క్లాసులో పాల్గొందాం అనుకుంటే వెబ్సైట్ లో బ్రీతోలం వెబ్సైట్ నోహైడ్ వరల్డ్ సెంటర్ ఆర్గనైజేషన్ వెబ్సైట్ లో ఒక పేజీ ఉంటుంది, పేరు అది ఇది ఫిల్ చేయటం ఏదో ఉంటుంది. అది ఈ కమ్యూనిటీలో లేని వారు, తర్వాత అప్లికేషన్ పెట్టి ప్రాజెక్ట్ లో లేని వారు, జనరల్ గా వస్తూ వెళ్తూ ఉన్నవారి సంగతి అది ఫిల్ చేసి దానికి తగిన రూల్స్ ప్రకారం వెళ్తే దానిలో ఆ క్లాసుల్లో పాల్గొనవచ్చు. ఎందుకంటే 24వ తారీఖున ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలకి కొన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. జర్మనీ, లేకపోతే ఫ్రాన్స్ వాళ్ళకి, రష్యన్ వాళ్ళకి, స్పానిష్, అనేక భాషల్లో ఆ రోజు కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అది తెలుగులో కూడా జరిగే క్లాసు ఒకటి ఉంటుంది. జనరల్ గా జరిగే క్లాస్ ఉంటుంది, రబి యారోన్ గిలోర్ గారి క్లాస్ ఉంటుంది, హెష్వాన్ విషయాలు తీసుకురావటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ రోజు ఆ పండుగ హగెనోషూత్ అనే పండుగ గురించి తెలుసుకోవటం అనేది, తర్వాత ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, ఇస్రాయేలీలతో సహవాసం చేస్తూ ముందుకు ఎలా వెళ్ళవచ్చు అనే దానికి చాలా విషయాలు అక్కడ ఆ క్లాసుల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి జనరల్ గా ఉండే క్లాసులు మేము తెలియజేస్తాం. కమ్యూనిటీస్ కి గైడెన్స్ ఇచ్చి ఎలా ఏమేం చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ గా దాన్ని తీసుకెళ్లాలనేది మా ఉద్దేశం. కాబట్టి చాలా ఇస్రాయేల్లో అది చాలా ఫేమస్ అవుతుంది నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు అనేది తీసుకో కార్యక్రమాల్లో చేయాలి అనేది ఆ రోజు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది.
అంటే వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఆ కమ్యూనిటీస్ లో చేస్తారు, చేసి విజయవంతంగా ఆ పండుగను జరిపిస్తారు అనేది మా ఉద్దేశం. కాబట్టి వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కాబట్టి వచ్చే ఆదివారం మనకి ఏ క్లాసులు ఉండవు, ఒక్క హగ్గైన శృతికి సంబంధించిన క్లాసులే. అందరూ పాల్గొనే క్లాసు ఉంటే దానికి మేము డెఫినెట్ గా పెడతాం. లేకపోతే కమ్యూనిటీలో పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అది కూడా గమనించండి. ఓకే, అది 3. మిగతా విషయాలు తర్వాత క్లాసుల్లో నేను డెఫినెట్ గా పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే, Rabbi Yaron, בבקשה, אפשר להמשיך שיעור הבא. אני הסברתי על כל הפעילות מה שאנחנו נעשה. מי שמעוניין, ברוך הבא. ఇస్రాయల్ గారు మీరు ఒకవేళ ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగితే సంతోషిస్తాం. ఇస్రాయల్ గారు יתרגם. אוקיי. שלום ישראל גרוע. Shalom, Rabbi. Sorry for the late. Okay. It's our fault. We had a short notice. By the way, I just had a question about that. Just a small, maybe a small survey for everyone to say. Is it okay for everyone to change the time to this hour to start at in Israel it's 3 o'clock, so India it's 6:30. Is it okay? Is it better than before? Or, if anyone has issues, please share with us so we know what's better for you, what's best for you. ఓకే, అందరికీ షలోం అండి. రబ్బీ గారు ఇప్పుడు మన నోహైడ్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. షమా ఇజ్రాయెల్ గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం. అయితే రబ్బీ గారు అందరిని అడుగుతుంది ఏంటంటే, నార్మల్ గా మనకి ఈ క్లాసు 8:30 to 10:30 ఉండేది కామన్ క్లాసు. అయితే ఇప్పుడు 6:30కి మార్చాం కదా, ఇది పర్లేదా? ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా ఉందా? ఏమైనా సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక చెప్పమని చెప్తున్నారు. సో Yokesh Rabbi Yaron, just continue. If any issue is there, they'll send an Okay, very good. So we are moving to continue the class that we had about Shema Israel, about the reciting of Shema, and we came to learn this out of a comparison of the notion of unity, the difference of notion of unity between Islam and Judaism, and so we started to see what's the different meaning of the unity of God according to Judaism and how it differs from Islam. That's what we had so far. Anil Garu. Yeah. అయితే ముందు నుంచి మనం చర్చించిన విషయం చూస్తే కనుక ఓకే, ఎప్పట్లాగే ఒక చిన్న విషయం చెప్పి క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈ క్లాస్లో చర్చించే విషయాలు అన్ని మతాలను కించపరచడానికి లేకపోతే వారు తప్పు అని చెప్పడానికి ఏదో విషయం కాదు, కానీ ఓకే వేరే మత విశ్వాసాలకి యూద విశ్వాసంలో ఉన్న వ్యత్యాసాలని గుర్తించడానికి మాత్రమే మన ఈ క్లాసు జరుగుతుంది, కానీ వేరే వారిని కించపరచాలని లేకపోతే వారిని ఏదో తప్పుగా చూపించాలని ఉద్దేశం అయితే కాదు. అయితే మనం చాలా వారాల నుంచి ఇస్లాం యొక్క విశ్వాసానికి యూద విశ్వాసానికి ఉన్న యొక్క వ్యత్యాసం చూస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ వారంలో స్పెసిఫిక్ గా వారు ఒక రిలీజన్ ని, ఒక మతాన్ని చూసేసరికి ఆ మతం యొక్క మూలం ఏంటి లేకపోతే దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటని చూసినప్పుడు ఆ ఇస్లాంలో ఉన్న ఆ కోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి యూద విశ్వాసానికి ఉన్న ఒక గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని మనం ఆ షమాలోని మొదటి పదాల ద్వారా చూడడం జరిగింది. అంటే వారు వేరే మత విశ్వాసం లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో మిగతా అన్య మతాలు లేకపోతే వేరే దేవుళ్ళుగా భావించేవారు వారికి అది ఇస్లాంకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు, అది ఏ విధంగా వారు పరిగణిస్తారు, అదే యూదే విశ్వాసంలో ఏ విధంగా పరిగణిస్తారు అనే మాటని ఆ షమాలోని మొట్టమొదటి పదంలో ఎలా చూడొచ్చు అనేది లాస్ట్ వీక్ ఆల్రెడీ రబ్బీ గారు వివరించారు. యోకేష్ రబ్బీ గారు. Okay. So I think we started to deal with the differences, but
maybe just to add one point about some background of what is Shema Israel, what is the reciting of Shema, because not everyone, some can ask what's the meaning of this, why this specific verse that we find in the Parashat Va'etchanan, the Torah portion of Va'etchanan in the book of Deuteronomy. So just few words about what is Shema Israel. So basically, it's like the most how to say, the most famous, maybe the most famous declaration of the Jewish belief that we are required to recite at least twice a day, and in other occasions as well, because it's like the pure few basic aspects of belief of Judaism. So it has in it the unity of God and the love of God, and obeying to His commandments, and also the love of God, and teach Torah. So it's like everything, every fundamental notion that you find in Judaism, you can almost see it in the reciting of Shema. So that's like a background. Yes, please. అయితే మనం దీంట్లో ఉన్న వారికి చాలా మందికి తెలిసే ఉండొచ్చు, తెలియని వారికి కూడా విషయం ఏంటంటే యూద విశ్వాసంలో ఒక వారి ఫండమెంటల్ బిలీఫ్ లో, లేదంటే ఒక డిక్లరేషన్, వాళ్ళు ఒక తీర్మానం ఆశయం ముందు చెప్తారు. పెద్దలు చెప్పిన దాని ప్రకారం, లేదా తోరాలు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం వారు ఈ యొక్క తీర్మానాన్ని, ఈ యొక్క డిక్లరేషన్ ని కంపల్సరీ రోజుకి 2 సార్లు తప్పకుండా చెప్పాలి. అలాగే మిగతా అకేషన్స్ లో కూడా దాన్ని చెప్పాలి. అది ఉదయం సాయంకాలం చెప్తారు. అయితే ఇది మనకి తోరాలోని వైత్ఖనాన్ పరాషాలో ఉంటుంది, ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఉంటుంది. అయితే అసలు చాలా మంది అడిగే ప్రశ్న అసలు ఏంటి క్షమ అంటే ఏంటి, ఎందుకు ఆ డిక్లరేషన్ ఎందుకు చెప్తారు, దాంట్లో ఉన్న మూలం ఏంటి, ఎందుకు కంపల్సరీ ఆ కోర్ బేసిక్ పాయింట్ ఎందుకు ప్రతిరోజు చెప్పాలి, లేదా మిగతా పండుగల్లో వేరే అకేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు చెప్పాలి అనే ఒక ప్రశ్న ఉంది. అలాగే దానిలో మనం చూస్తే గనక చాలా విషయాలు ఇమిడి ఉంటాయి క్షమాలో. అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అని కానీ, లేకపోతే ఆయన ఆజ్ఞల్ని పాటించడం అనేది కానీ, లేకపోతే అందరి యూనిటీ అని కానీ, లేదా తోరాన్ని తిరిగి మరలా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి లేకపోతే దాన్ని బోధించాలని కానీ, అందించాలని కానీ, ఇలా చెప్పే చాలా మూలమైన విషయాలు దాంట్లో ఉంటాయి. దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు, ప్రతి యూదుడు కూడా ఉదయం సాయంకాలం చెప్పాలి. అసలు ఏంటి దాని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఎందుకు ఆ క్షమ, ఎందుకు ఆ విధంగా చెప్పమని పెద్దలు చెప్పారు అనే విషయాల్ని రబ్బీ గారు ఇప్పుడు వివరిస్తారు. రబ్బీ గారు. Okay, maybe so we mentioned that the reciting of Shema contains the love of God, and with all heart and all the might, all strengths, and also the commandment of learning Torah. So maybe just so an additional point to that is that we find the reciting of Shema in the book of Deuteronomy, which is said by Moses, by Moshe Rabbeinu, and so it's what Moshe tells to all the congregation, to all the children of Israel. And it's also important to understand that actually, if we think of Moshe Rabbeinu, of Moshe, he was quite how to say, with a distance from all the other of the children of Israel, because he was he grew up in the palace of Pharaoh, the king of Egypt. And he he didn't learn among the people of Israel. He learned in the palace of Pharaoh, and he was like
he was like not totally one of the children of Israel. He's special, very, very special. And he's the giver of the Torah. So it means that, like, you know, many times the children of Israel had doubts whether Moshe is the true messenger of God. And then we see that in this verse, Shema Israel, that's why Moshe tells the children of Israel, he tells them, Shema Israel, well, listen, O Israel, my God is your God. Hashem, our God is one. It's like we have the same God. It's like the God that brought you out of the land of Egypt, out of the exile, and the God that gave you the Torah is the same one. That's like another fundamental understanding that's why what Moshe Rabbeinu tells the people, that the monotheistic belief is that there is no like two different authorities, two different gods. No, it's like the same one that gives the Torah, and the spirituality, he also the one that gives the freedom from exile, the redemption, and the political redemption. So it's important to understand this point of view of Moshe. So I need the word. అయితే మనం క్షమాలో పరిశీలించినప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రేమించాలనే విషయం, అది నీ పూర్ణాత్మతో, నీ పూర్ణ శక్తితో, నీ పూర్ణ మనస్సు, ప్రతిదాన్ని ఏకాగ్రతతో హషేంని ప్రేమించాలనే విషయం మనకి క్షమాలో ఉంటుంది. అలాగే తోరా నేర్చుకోవాలనేది కూడా ఈ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏమి తెలుసుకోవాలంటే, చాలా కాలంగా అంటే ఇజ్రాయిల్ ఒకప్పుడు, అంటే మోషే గారు ఇజ్రాయిల్ జనాంగంతో పెరగలేదు, ఇజ్రాయిల్కి వేరుగా ఆయన ఉన్నారు, ప్యాలెస్ లో పెరిగారు, ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఫరో దగ్గర పెరిగారు. అయితే మోషే గారు వచ్చి ఇజ్రాయిల్కి చెప్పేటప్పుడు ఇజ్రాయిల్కి చాలా మందికి చాలా కాలం వరకు డౌట్ ఉండేది. అంటే ఈయన చెప్పే మాటలు మేము నమ్మొచ్చా, ఈ నిజంగా దేవుని హషేం మాట చెప్తున్నారా? ఎందుకంటే మాతో ఉండలేదు, ఆయన వేరే అక్కడ ఉండే ఆ విగ్రహారాధనలోనో ఆ ఫరో చేసే విషయాలన్నింటిలో ఆయన పెరిగారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము ఆయన మాట వినొచ్చా లేదా అన్నప్పుడు, ఈయన ఈ క్షమా చెప్పేటప్పుడు, డిక్లరేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మోషే గారు ఏం చెప్తారంటే, ఇదిగో ఇజ్రాయేలు వినండి, మీ దేవుడే నా దేవుడు, మిమ్మల్ని ఏ విధంగా అయితే ఆ ఈజిప్టు బాండింగ్ లోంచి బయటికి తీసుకొచ్చారు, ఆ బానిసత్వం తీసుకొచ్చారు, నన్ను కూడా ఆ విధంగానే బయటికి తీసుకొచ్చారు. సో నీకు మాకు అందరికీ ఒక్కరే దేవుడు అనే ఒక మోనోథిస్టిక్ బిలీఫ్ ని ఈ డిక్లరేషన్ లో చెప్తూ, అంటే ఇక్కడ నాకు వేరు మీకు వేరని కాదు, లేదా నాకు వేరే దేవుడు మీకు వేరే దేవుడు అని కాదు, అందరికీ దేవుడు ఒక్కడే అనే ఒక గొప్ప సూత్రాన్ని కూడా ఆయన ఈ యొక్క షమా ఇజ్రాయెల్ అనే ఒక కీ పాయింట్ గా ఆయన వివరిస్తూ వచ్చారు. సార్ ప్రేమానంద్ గారు, మీకు క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా సార్? హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. 9, 10, 9:30 వరకు ప్రేమానంద్ గారు. సునీత్ ప్రేమానంద్ గారు ప్రశ్న. హలో, ఓకే బ్రదర్, ప్రశ్న ఏమైనా ఉందండి మీకు? అదే 22 తారీఖు బ్రదర్, పొద్దున 9:30 వరకు వచ్చేస్తాను. Bereshith, Rabbi Yaron, please continue. Okay. If there are any questions, please share with us, anyone. Okay. So I think we can now return to continue where we stopped the last time, where we saw the basic commentary of Rashi about this verse. We saw how it's different from the other monotheistic notion as in Islam, because Rashi says, maybe I will put this reciting right in the chat. So this is what Rashi interprets for the verse of Shema Israel. So Rashi says something very interesting. He said that the Lord that is our God, and not the God of other nations, that's the Hashem Eloheinu, the God that is our God and not God of other nations, right?
he will be declared in the future the one God. So he will be declared as the God of all nations. So that means something very interesting, that Rashi accepts, or Rashi has the pre-assumption that there are some kind of other gods, or I mean, it's not that like Hashem is not the one and only God. It's just that it's only known to the children of Israel at that point in time, and he understands that there is some kind of all kind of servants, all kind of divine ministers that God also created, and it's the ways of creation. So they exist, and other nations may be confused to show to see them as the total or the ultimate gods, but it's not true, and they actually have to reveal that behind these divine powers, divine ministers, actually there is the master, the Lord of the Lords, as we saw in other verses that it's recited, the Lord of Lords and the master of gods. It's only the one and only God creator, which is Hashem. So that's like something very interesting that Rashi tells us in his commentary. Anil, go. అయితే లాస్ట్ వీక్ మనం ఈ షమా మీద రాశి గారి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెరూష్ మనం చూస్తున్నప్పుడు రాశి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే, అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసినప్పుడు మనం చూసాం మోనో అంటే యోదయత్వంతో పాటు, యోదయ విశ్వాసంతో పాటు ఇంకొక విశ్వాసం ఉంది, రిలీజన్ ఉంది, అది కూడా మోనోథిస్టిక్ బిలీఫే, ఇస్లాము. అయితే ఇస్లాం యొక్క దృక్పథం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇతర మతాలపై లేకపోతే ఇతర దేవుళ్ళు అనే వారిపై ఆ విశ్వాసం ఏ విధంగా చూస్తుంది, అలాగే ఎస్పెషల్లీ యూదయ విశ్వాసం ఏ విధంగా చూస్తుంది అనే వ్యత్యాసం చూసాం. అయితే దాంట్లో స్పెసిఫిక్ గా మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే, హషేం యొక్క సృష్టిలో ఒక ప్రత్యేకమైన విధాల్లో కొన్ని డివైన్ పవర్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. అది దేవుళ్ళుగా ఇక్కడ రాసిన, అంటే దేవుళ్ళందరికీ పైనున్న దేవుడు అని త్వర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు, అంటే అక్కడ విషయం ఏంటంటే కొన్ని శక్తులకి ఆయన అటువంటి పవర్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగినప్పుడు మిగతా ప్రపంచం అంటే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మా దేవుడు, మన దేవుడు అని ఇజ్రాయెల్ చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, మిగతా వారు ఆ డివైన్ పవర్స్ ను కూడా దేవుళ్ళు అనుకుని వాటితోనే ఆగిపోయారు తప్ప ఇటువంటి దేవుళ్ళనే ప్రపంచం అనుకునే వారందరి పైన కూడా వీరందరి పైన ఒక సృష్టికర్త, వీరందరినీ సృష్టించిన ఒక సృష్టికర్త అనే ఒక మహాదేవుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని గుర్తించడంలో ఫెయిల్ అయ్యారు వాళ్ళు. అయితే మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా చూసాం, ఈ జకర్యా 14:9 కానీ జఫన్యా 3:9 కానీ ఇచ్చిన ఆ ప్రొఫెసీని బట్టి ఒక సర్టెన్ టైం, ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు వీరందరూ కూడా ఎవరైతే దేవుళ్ళు అంటే మిగతా అన్య దేవతలను పూజిస్తూ ఉన్నారో, దేవుళ్ళుగా వాళ్ళని భావిస్తూ ఉన్నారో, సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ కాలం సంపూర్తయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విషయాన్ని గుర్తిస్తారు. వీరందరికైనా పైన ఒక హషేం, ఒక దేవుడు ఉన్నారు, ఒక సృష్టికర్త ఉన్నారు అనే విశ్వాసానికి ఇప్పుడు యూదా విశ్వాసం ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఒక్కడే దేవుడు అందరికీ సృష్టికర్త ఉన్నారో ఆ ఏకత్వానికి అందరూ తిరిగి మరలా వస్తారు. ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు తిరిగి మరలా ఆ విషయాన్ని ప్రపంచం అంతా అందరూ కూడా డిక్లేర్ చేస్తారు అనే ఒక గొప్ప విశ్వాసాన్ని యూదయ విశ్వాసం చెప్తుంది. అంటే వీరందరికీ పైగా ఒక మహాదేవుడు ఉన్నారు, వీరందరినీ సృష్టించిన సృష్టికర్త ఉన్నారు అనే విశ్వాసానికి అందరూ వస్తారు. ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఒప్పుకుంటారు దాన్ని. లోకేష్ రబి గారు. Okay, so maybe we can try to see where Rashi takes his understanding from. So he recites the words of the prophets that's what they wrote in their prophecy, like the prophecy of Zephaniah, that he tells us his vision is that for then I will convert to the peoples to a pure language that all of them call in the name of the Lord,
So like everyone will in the future will better understand, realize, even maybe understand the Hebrew language, and also in the prophet of Zechariah that says, on that day will the Lord be one and his name one. So what all of this means, it means that like Rashi sees a dynamic understanding of the unity of God Hashem. It means like the understanding of the unity is progressing throughout our history, the history of humanity. So like maybe it is related to our previous class that we talked that after the creation of Bereshith, after Bereshith, there is a like fall, there is a breakage, the world is broken, and then step by step we have to it's our mission to elevate it, to fix it, so that so that's what we see even in this like in this mantra verse, in this motto of Shema Israel. We see we are now in a current state that not all nations are aware of the unity of God, and during history they will find out. We have the mission to help everyone to find out this unity. Israel. జెఫన్యా 3:9లో మనం చూసినట్టు అప్పుడు జనులందరూ హషేం నామమును బట్టి ఏక మనస్కులై ఆయన సేవించినట్లు నేను వారికి పవిత్రమైన పెదవులను ఇచ్చేదను. ఈ వచనానికి పెద్దలు చెప్తూ ఓకే, ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ పవిత్రమైన భాష లేదా పవిత్రమైన పెదవులు అంటే ఆ హిబ్రూని అర్థం చేసుకుని హిబ్రూ నేర్చుకుని ఆ నిజమైన విషయం ఏంటో గ్రహిస్తారు అనేది ఓకే, ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ పొజిషన్ కు వస్తారు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందని పెద్దలు వివరించారు. అలాగే జకర్యా 14:9లో మనం చూసుకుంటే గనక హషేం సర్వలోకమునకు రాజయుడును, ఆ దినమున ఆయన ఒక్కడే అని ఆయన పేరు ఒక్కటే అని అందరికీ తెలియబడును. అంటే ఒక సర్టెన్ టైం వచ్చేసరికి, ఒక ప్రొఫెటిక్ టైం వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా, అంటే ఒకప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హిబ్రూ అంటే అసలు ఎవరికి తెలియని విషయం, అది అసలు ఏంటో కూడా తెలియదు. అయితే ఇప్పుడు ఈ క్లాసుల ద్వారా కానీ యోషో గారి ద్వారా కానీ మనకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా మంది హిబ్రూ నేర్చుకుంటున్నారు. అంటే ఒకప్పుడు ముందు లేదు. అది ఇందాక మనం జరిగిన క్లాస్ లో చూసుకుంటే గనక సృష్టి క్రమాన్ని మనం చూసుకుంటే గనక, అంటే రాశి గారు లేదా ప్రవక్తలు ఏ విధంగా దాన్ని చెప్పారు, ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే దాన్ని ఏ విధంగా మనం జరుగుద్ది అనే విషయాన్ని గ్రహించాలంటే, మొదటి సృష్టి చేసినప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. అయితే దాని తర్వాతనే ఒక గొప్ప ఫాల్ అయింది, అంటే మొత్తం గందరగోళంగా మారిపోయింది. అయితే తిరిగి మళ్ళా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ప్రతి ఒక్కరు ఎలివేట్ చేసుకుంటూ దాన్ని సెట్ చేసుకుంటూ సరైన విధానంలోకి వస్తున్నాం. అది ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా మెల్లిమెల్లిగా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క పవిత్రమైన భాషను నేర్చుకుని ప్రతి ఒక్కరు ఆ పవిత్రమైన అండర్స్టాండింగ్కి వస్తారు, విషయాన్ని గ్రహిస్తారు. గ్రహించి తిరిగి అప్పుడు, అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు దాన్ని గుర్తించకపోవచ్చు, కానీ మెల్లిమెల్లిగా పని జరుగుతుంది. దీంట్లో ఈ పనిలో మనందరం కూడా పాలిభాగస్వాములు, మనందరికీ ఆ బాధ్యత ఉంది. సో ఆ బాధ్యతను ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న తర్వాత చాలా మంది ఇప్పుడు నేర్చుకుని అలా విధంగా వన్ బై వన్ నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి సమయం వచ్చినప్పుడు విషయం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, ఓకే, వీరందరికన్నా మనం దేవుళ్ళు అనుకునే వాళ్ళందరికన్నా పైగా ఒక ఆయన ఉన్నారు, సృష్టికర్త, ఆయనే దేవుడు అన్న విషయం ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి హిబ్రూ తెలుస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పవిత్రమైన భాషలో విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని హషేం దగ్గర తిరిగి చేరుకుంటారనే గొప్ప విశ్వాసాన్ని మనకి రాశి గారు కూడా ఆయన పరిస్థితిలో చెప్తారు ఇక్కడ. యోగేష్ రబి గారు. Right. So maybe to give one example for this such an understanding. So you know it's the reciting of Shema. If you read just furthermore about two verses, so it says just a moment, I had it. Yes, so it says you shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and with all your might. So there is a very famous understanding about what is all your might.
So in the period of the destruction of the second Holy Temple, it's like the period before the rise of Christianity. So there was the story about about Rabbi Akiva. Rabbi Akiva is the rabbi that actually he made the shape of the whole oral Torah that we know up to until this day. He like formed it in the way that we know it. So he was like one of the greatest of Chazal, of the sages, one of the greatest scholars, and he was tortured to death by the Romans, and then when he was tortured to death, almost died, he recited this verse of Shema Israel, because that's what what's the halakha is to say it even before in the moment of before passing away. So his students they asked him, you can even this terrible state, you are able to recite, can you recite the reciting of Shema even in this terrible torturing state? And he answered them that he was actually he sees something very important about this, because that's the only situation that he really can show the love of God he has with all his might. So what's all your might? Even if you take your soul, even actually with all your soul. Sorry, not with all your might, all your soul. So what is all your soul? Even if he takes your soul, you still have to show the love of God. So that means that he gave Rabbi Akiva, he gave his life for the belief of unity and against all the Romans that tortured him to death. And actually that was the period of the rising of Christianity, and so we see like this progress in history that eventually all the Jews remember this saying of Rabbi Akiva, with all your soul, you even have to give your soul, and they remember this even in the long exile. And on the other hand, Christianity also spread the words of unity across the nations. And so that's like something to see what Rashi means when he say that it's like something dynamic throughout the history, that the true unity of God will be revealed. So just to give a historical example. Okay, I didn't go. ఇజ్రాయెల్లోని అయితే షమా ఇజ్రాయెల్లోని ఒక గొప్ప డిక్లరేషన్ లోని ఒక గొప్ప మాట ఏంటంటే అది ద్వితీయోపదేశకాండ 6వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఉంటుంది. నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ, నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ, నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ దేవుడైన హష్యంని ప్రేమించవలను అనే విషయాన్ని. అయితే ఇది ఏ విధంగా అంటే చెప్పడమేనా, దాన్ని ఏ విధంగా చూపించాలి, ఏ విధంగా చూపించారు యూదయ పెద్దలు అనే దానికంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. యూదయ చరిత్రలోనే వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రబ్బీ హజాల్ టైంలో ఒక లెజెండ్ గా ఉన్న ఒక రబ్బీ గారి గురించి, రబ్బీ అకీవ గారి గురించి, అంటే రెండవ దేవాలయం సమయంలో క్రిస్టియానిటీ పెరుగుతున్న సమయంలో, క్రైస్తవత్వం పెరుగుతున్న సమయంలో ఉన్న ఒక గొప్ప రబ్బీ గారు, రబ్బీ అకీవ గారు. ఆయన్ని అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఓరల్ తోరా ఏదైతే మన చేతుల్లో ఉందో, యూదుల చేతుల్లో ఉందో, అసలు అటువంటి ఫామ్ చేసిన దాంట్లో అటువంటి ఫామ్ చేసి ఇచ్చింది రబ్బీ అకీవ గారు. ఆయన చాలా ఒక కీలకమైన పాత్ర పోషించడం వల్ల ఇప్పుడు ఉన్న ఈ ఓరల్ తోరా అనేది ఈ విధంగా రావడం జరిగింది. అటువంటి ఒక గ్రేట్ రబ్బాయ్ ఆయన అక్కడ కొన్ని విషయాలు జరగడం వల్ల వాళ్ళు రబ్బీ అకీవ గారిని చంపేయడానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు చాలా క్రూరంగా ఆయన హింసిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ హింస భరిస్తూ కూడా ఆయన చనిపోయే ముందు అది భరిస్తూ
షమా ఇజ్రాయెల్ చెప్తున్నారు. షమా ఇజ్రాయెల్ చెప్తుంటే ఆ ఆయన శిష్యులందరూ చూసి, రబ్బీ గారు ఏంటండి ఈ కండిషన్ లో మీరు ప్రాణం పోతున్నప్పుడు, ఇంత చిత్రహింస అనుభవిస్తున్నప్పుడు కూడా షమా ఇజ్రాయెల్ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు, ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అడిగితే, షమా ఇజ్రాయెల్ యొక్క డిక్లరేషన్ లో ఒక ఈ ముఖ్యమైన ఒక మాట ఉంది, నా పూర్ణ శక్తితోను, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ బలంతోను ఆయన్ని ప్రేమించాలనేది. అది పూర్తి స్థాయిలో నేను చేయడం అంటే ఇప్పుడు నేను చేయగలుగుతున్నానేమో, అంటే నా కొంతసేపట్లో నా ప్రాణం పోతుంది, నా ఆత్మ పూర్ణ ఆత్మతోని, లేకపోతే నాకున్న బలమంతటితోని, నేను భరించగలిగే ఆ శక్తి అంతటితో కూడా నేను ఆయన్ని ప్రేమించాలి అని ఆ ఐక్యత యొక్క సంకల్పాన్ని చెప్పడానికి, ఆయన సంకల్పాన్ని చెప్పడానికి ఆ టైంలో కూడా ఆయన షమా ఇజ్రాయెల్ చెప్పడం జరిగింది, ఆ డిక్లరేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది చనిపోయే ముందు. హలక్కా ప్రకారం చనిపోయే ముందు ఆ మాటలు చెప్పాలని అనేది ఒక హలక్కా ఉంది. అయితే విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తానంటే, ఈ మూమెంట్ లో నేను నా పూర్తి శక్తితో నేను ఆయన్ని ప్రేమించగలుగుతున్నాను, నా పూర్ణ ఆత్మతో నేను ప్రేమించగలుగుతున్నాను ఒక డిక్లరేషన్ ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా షమా యొక్క స్పెషాలిటీని మనం చూడగలం. రబీ గారు. Okay, maybe so we have only a few minutes left, so maybe Anigo, you can ask if there are any questions for what we saw so far. If not, I can try to conclude, and so please, yes. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు కానీ ఎనీ కామెంట్స్ గారు ఉంటే చెప్పొచ్చు. లేవంటే రవి గారు కంక్లూడ్ చేస్తారు. దగ్గర మనకి 8:25 అయింది. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. యహూది గారు. షలోమ్ అండి. అదే ఇందాక దేవుడు హషేం, మన హషేం మిగతా వాళ్ళకి అంటే వేరే విగ్రహాలను చేసే వాళ్ళకి కూడా ఆ విగ్రహాలకు కూడా కొన్ని పవర్స్ ఇస్తారు, ఆయనే అన్నిటిపైన ఈయన ఉంటారని చెప్పేసి అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళని దేవుళ్ళుగా వీళ్ళు భావిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి హషేం గురించి తెలియదు కదా. అప్పుడు ఇందులోనే వాళ్ళకి మంచి చెల్లని వీళ్ళు అనుభవిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని దేవుడిగా వాళ్ళు భావించుకుంటారు కదా. అలాంటప్పుడు మరి వాళ్ళకి అది విగ్రహారాధనగా వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్టు ఎంతగా అడుగుతున్నాను, దాని గురించి కొన్ని వివరిస్తారని. అంటే ప్రశ్న ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పిన ప్రశ్న వారు ఆ విగ్రహారాధనలోనే ఉండిపోతే వారికి విగ్రహారాధనగా పరిగణింపబడుతుందా? హషేమే మిగతా కొన్నింటికి దేవుడికి సంబంధించిన క్వాలిటీస్ ఇస్తున్నట్టు మీరు చెప్పారు. ఇప్పుడు వీటన్నిటికంటే ఉన్నతమైన దేవుడు హషేం అని ఆయన తెలుసుకోవాలి అని అంటున్నారు. కాబట్టి అంటే మిగతా వాటిని కూడా దేవుళ్ళుగా భావించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఆయన ఇస్తున్నప్పుడు. దీనిని మనం వీటిని దాటి జనరల్ గా ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని దాటి నిజమైన హషేం ఏకత్వమైన వెళ్ళాలి అనేది ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు, ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి? అందులో వాళ్ళకి మంచి జిల్లు అన్ని జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ పవర్స్ కొన్ని ఇస్తున్నారు కదా హషేం ఇస్తున్నప్పుడు, అవి వాటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి లబ్ధి పొందుతున్నప్పుడు వాళ్ళు వేరే దాన్ని ఏకత్వమే పిల్ల నడుస్తారు. హషేం ఎందుకు అలా? యోనతన్ గారు మీరు కూడా షేర్ చేసుకుంటారా? ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ గా షేర్ చేసుకుంటారు రబ్బీ గారు. ఓకేనా? Rabbi Yaron? Yes. Brother Yehudi had a question that now as you explained that God made creation or he created a few certain powers as everybody is treating them like as a god, in other words. So if one person is serving a god, not Hashem, some other god, some other deity, and how when he believes all those things, when he is getting some things, whatever he asks to that god or idol, and if he is receiving all those things, he'll think that okay, it is a god and it is giving everything to me, whatever I required. So when one person in that condition
when he receiving everything from that false god or any other thing, any power, how can he recognize the actual Hashem? How can he come back? And how can he think that, okay, there is some other most high power is there, one Hashem is there? How can he recognize? How can he come to know when everything is receiving from that false god or whatever he is thinking that it is a god? Okay. Okay, I see. Yeah, very nice question. It's like question is like if we have this illusionary gods, and it do serves, I do reacts, and we see some benefits out of it. So how can we reveal God? And actually, maybe that was the uniqueness of Avraham Avinu, Abraham, our forefather, that he revealed God Hashem only after he had to decline all others, and he was like in a state of perplexed state of embarrassment, that he didn't know actually what is the true God until that's the Midrash says, until the owner of the universe revealed himself to him. So if God, it's true that in this natural world, God is hidden in a way, and this is also for us, because we cannot have a direct connection and direct vision to God. It's like it will be too much for us to contain, to receive. So we have to to have some curtains, some difference and some distance from God. So that's why we don't see God in this physical world, but God, the Almighty, the Infinity, He can reveal to us. So the prophecy is the message of God to human beings, to created human beings, and so one can know that there is such a thing as prophecy from the true one and only God. And actually, that many religions they rise after the destructions of the Holy Temple and the leaving of the Shekhinah, the divine presence of God. It lived after. It left our world on the time of the destruction of the Holy Temple. So you suddenly see that many religions and philosophies rise, in the 500 years before century, like the Buddhism and the Taoism in China and in India, and also the philosophy of the Greeks. They all rise after this, when the Shekhinah abandoned this world, because when you have prophecy, when you have when you feel that Hashem speaks to people in this world, you don't have illusions of other divine powers to be true gods. So it's a great question for us to see that it's possible to have misleading, especially when we don't have a prophecy, we have the risk to be misled by other forces that we see. Okay. వేరే క్లాస్ ఉంది కాబట్టి మనం ముగించుకోవాలి. షలోం షలోం. రంసాల్ గారి క్లాస్ 9:30కు ఉంటుంది. అందరికీ వందనాలు. తొదరబా. శుభవాతో. Okay.